Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu ci gaba da tattaunawarmu akan waves dai, waya a wannan bidiyon za mu karanci menene characteristics ko kuma in ce properties na waves. A baya mun yi magana akan classifications, and the classification ɗin ya rabu gida uku. Mun classification based on its material medium for propagation, waya inda muka yi magana akan mechanical waves, su ne waɗanda suke requiring ɗin medium, while electromagnetic waves su kuma ba sa requiring the medium, suna propagating through a vacuum ko. While muka zo muka tattauna akan classifications na based on particle movement ko, muka ce akwai longitudinal sannan akwai transverse. Muka ce transverse yana tafiya ne perpendicular to the motion of the particle, vibration na particle ɗin shine wannan, while motion of the particle yana tafiya waves, motion of the waves yana tafiya forward ko, shine muka ce is perpendicular, shine transverse. Sannan muka yi magana akan ɗayan longitudinal, shine wanda yake tafiya parallel. A longitudinal har muka bada example na sound waves is a longitudinal waves ko. A wannan kuma muka bada misali na water waves, x-ray, su gamma ray, dukkaninsu dai a transverse waves. An fahimta? Shine ne magana akan cewa most of the electromagnetic spectrum they are transverse wave. An fahimta ko? Irin su x-ray, gamma ray, microwave, radio waves, dukkaninsu transverse wave ne. An fahimta? Amma when we are talking about kuma mechanical and the electromagnetic, su kuma ba sa requiring the medium for their propagation. Idan muna magana akan particle movement, they are transverse. Idan muna magana akan requiring medium, they are not transverse, they are electromagnetics ko. Idan muna magana akan requiring medium, they are not mechanical, they are electromagnetics. An fahimta? Shi yasa duk muka bambance abin. Wanda bai kalli video na classification of waves ba, ya je ya kalla kafin ya kalli wannan characteristics / properties na waves. So now let's talk about characteristic of ko in ce properties na waves. Menene properties na waves? Idan na ce properties na waves, how waves suke behaving a wajaje daban-daban. For example, is waves yana reflecting ko yana diffraction ko yana refraction ko yana interference. An fahimta? Dukkaninsu anan za mu fahimta. Some of the waves suna yin refraction, diffraction, diffraction, polarization, interference. Most of them ɗinsu, wasu kuma ba sa iya polarization. An fahimce ni? But amma anan za mu fahimci waves ɗin da suke magana akan me suke dealing da refraction, sannan me refraction ɗin, da reflection me reflection ɗin, da diffraction me diffraction ɗin. Duk waɗannan properties ne na waves. An gane me nake nufi. We are now not talking about classification of waves. We are talking about properties. We are talking about characteristics na waves. An fahimta ko? Let's talk about reflection of waves first. Reflection of waves shine me when a wave bounce back after hitting a boundary. Idan movement na wave, misali wave motion yana moving ko, sai ya ci karo da wani boundary, to zai daka ya bouncing back. An fahimci me nake nufi? Ya bouncing back. To in dai muka ji keyword tana magana akan bouncing back, wannan ana magana akan reflection kenan. An fahimce ni? Kuma most of the waves suna reflection, definitely suna reflection, because the water waves, the light waves, the x-ray, the radio waves, da wane ne duk suna reflection, suna iya reflection, su daki object, su bouncing back. Some are transparent ko, some kuma ba za su iya zamantowa transparent ba, saboda ba sa iya fasawa. Kamar sound waves yakan iya fasa gini ya shiga. An fahimci me nake nufi? Wani kuma kamar water waves, kaga wannan ba zai iya fasa gini ba, sai dai ya daki gini ya koma. An gane ko? So something like that. So reflection anan muna magana akan occurring ko in ce bouncing na wave idan ya daki abu ya dawo yana bouncing. An gane? Kan misali example aka ce echo, sound na reflection. Yanzu kana ɗaki sai kai magana. In kai magana, after some time, some seconds, sai ka ji maganar ta dawo maka. To kaga me ake nufi kenan? Daga lokacin da kai maganar zuwa inda waves ɗin ya je, ya daki bangon ya dawo, an gane, wannan shi ake kira da reflection, kuma shi ake kira da echo. An fahimce ni? Za mu yi wannan a cikin, in muka zo magana akan sound waves, za mu ƙara yin bayani da yadda ake calculating ɗin shi echo ɗin, shi kanshi da distance ɗin, da speed ɗin da sauransu. An gane ko? Kamar light reflection from mirror. Idan ka haska haske a cikin mirror, me yake reflecting yake? An gane? Sai hasken ya dawo sai ya daki
sai me sai yo baya. Let's say for example kamar yacce na faɗa, assuming nan mirror ne, sai me sai height or light sai ya zo sai ya daki wannan mirror. Me zai faru? Wannan mirror sai ya reflecting back. An fahimci me nake nufi? Sai ya dawo nan wajen. So kamar misali water wave da yake hitting in wall, idan ruwa ya taho ya haɗu da katanga, kaga zai daki katangar sai ya juya. To duk lokacin da muka ji an ce bouncing back ko kuma waves ya daki abu ya dawo ya dawo baya, an gane, wannan shi ake kira da me reflection. So waɗannan abubuwan most of the time Jamb tana magana ko in ce tana mana question ne akan normal abin nan theory questions. Theory question kuma is very simple once you understand. In dai ka gane ka wuce wajen. An gane me nake nufi ko? So irin waɗannan questions ɗin da za ku ji an yi to abinda kawai mutum ake buƙatar ya tafi, kakka tsaya kakka wani ɓata lokaci, ka nemi keyword. Ka nemi me keyword. Kana neman keyword ɗin nan ka gano ta, to shikenan ka wuce wajen. Misali kana jin bouncing back, ka san reflection ne. You don't need to waste your time, just choose your right answer and move forward. An gane ko? That's how it is. So there is law of reflection. Duk da dai reflection ɗin shi kanshi mai abu ne mai zaman kanshi, za mu yi shi a nan gaba sosai. To amma bari mu ɗan taɓa me law of reflection. Akwai law of reflection sai ce the angle of incidence is equal to angle of reflection. Let us wannan shine surface din. Wannan shine misali ray din da ya zo, means light din kenan. An fahimci me nake nufi? Light din da me ta taho nan wajen ta daki wannan surface din. To kun ga idan ta daki wannan surface din me zai faru? Misali wannan mirror ne ko? Idan mirror ne yanzu me zai faru? Za ta yi reflecting. An gane me nake nufi? To angle, law of reflection na farko sai ce angle of incidence. What it will be the angle of incidence? An gane is equal to the angle of reflection. So before this, idan muka tura wannan abin nan din, there is normal ko line. An fahimci me nake nufi? Normal. An fahimta, muna kiran wannan da normal angle. An fahimci me nake nufi? So the angle of incidence yanzu wannan shine angle of incidence. An fahimci me nake nufi? Theta. An fahimci me nake nufi? Daidai yake da angle of reflection. Wannan shine angle of reflection. Let it be I for example. To kaga theta is equal to me I. Means angle din da aka samu a nan daidai yake da angle din da yake a cikin nan wajen. An gane me nake nufi? Shine law of reflection na farko, the angle of incidence ga angle of incidence. Wannan ba shine angle of incidence ba. An fahimce ni? Wannan ma ba shine angle of incidence ba. Wannan angle din da ya taho ga normal line nan, to therefore wannan angle din na incident angle is equivalent to the angle of reflection, kun gani, which is this one I. Therefore theta is equal to I1. Do you get my point? That is the law number 1 according to law of reflection. Number 2, incident ray, reflected ray, and the normal all lie in the same plane. The incident ray wannan shine incident ray. An gane ga ray din nan. The reflected ray wannan shine reflected ray. And the normal wannan shine normal. An fahimce ni? All lies in the same plane. Dukkanin su line at the same plane. Do you understand? Wannan shi ake kira da me law of reflection. Idan muka zo a gaba za mu ƙara bayani akan me law of reflection da calculation din shi da komai da komai. Me nace a reflection? Reflection of waves shine tendency of a wave to hit something and to bounce back. An fahimce ni? When a wave bounce back after hitting a boundary is called a reflection. The keyword here, bouncing back. An gane? Very good. Then the next one, key Jamb idea. What is happening in a wave, for example? We are talking about frequency, speed, and direction, right? Let me say, when a waves, duk lokacin da waves ya faru akwai speed, definitely akwai speed. Kamar yadda muka faɗa a progressive wave, where we say y is equal to a sine into x minus bt, if you could remember. Akwai speed. An fahimce ni? We found this speed saboda me? Because of what? B is equal to S over T and the X is equal to VT. Wannan ko aka samu sai aka samu wannan VT din. So there is a speed. An gane, and speed is in meter per second. Do you understand? Which is me velocity over time, distance over time. An fahimci me nake nufi. So duk lokacin da muke magana a reflection, idan muna magana a reflection, when we are talking about reflection, frequency stays the same. What I mean by frequency, the number of revolution per second is what you call a frequency, ko number of cycle. An gane me nake nufi is what you call a frequency. To that frequency na abin nan din, an fahimci me nake nufi. That frequency na waves din stay the same. An gane, even if the waves hit the boundary and the bounce back. An fahimci me nake nufi, bounce back, yeah, reflecting back. An gane,
frequency should be the same. Frequency will remain the same. An fahimci me nake nufi? Frequency wannan is the same. Are we together? Babu canji na frequency. Frequency ba zai canza ba. Do you understand? One kenan. Secondly, speed ba zai canza ba a reflection. The same thing idan abin ya zo yadda ke surface din ya koma. An fahimci me nake nufi? Ya reflecting back. Speed din shi ma zai zama me? Zai zama the same thing. The same speed. Speed in the same. Let's for example, the speed here is 20 meter before it bounce or before it hit this plane, an gane ye bouncing back. So the speed in 20 meter idan ya daki wannan yanzu ya koma speed in something zai zama 20 meter babu me babu losing of speed dan wai ya da kaya koma an gane ko babu kuma me babu losing na frequency wai dan yayi daki wannan yayi reflecting ya koma. Therefore the frequency and the speed an fahimci me nake nufi za su zamanto the same frequency, the same speed after the before. Before is 20 and after it could be 20. If the frequency is equal to, let's say 200 Hz, an fahimce ni before, to the same thing the frequency da me, the after yayi hitting din zai zamanto. There is no loss of what? No loss of, let me say, the frequency, and there is no loss of me, the speed. But what will be the direction? The direction is going to change. Initially, ya taho in this direction ko, but finally ya tafi in this direction. Only direction changes. So take note of these properties of reflection. In reflection, when reflection occur, frequency should stay the same, speed should stay the same, and direction only changes. Are we together? Only direction ne zai iya canza. Let's go to refraction of waves. When we are talking about reflection of wave, is the change in direction of a wave when it enters a different medium. Idan wave ya shiga wani medium din, an fahimce ni. For example, I told you, let me say if we are talking about water wave, an fahimta ko? Idan muna magana akan water wave, kun ga the same medium ne a water wave. To lokacin da wave motion ya tashi daga wannan na ruwan sai ya shiga cikin wani medium din, let's say for example sai ya shiga cikin wani denser liquid, let me say mercury, an gane me nake nufi. Misali yana normal water waves din shi mai, an fahimce ni, sai wave ripples din yana tashi kawai sai nan wajen kawai bunch of mercury ne a nan wajen. An bani me nake nufi, bunch of mercury ne a nan. For example sai ya shiga, to what is going to happen? An gane one kenan ko, to wannan shi ake kira da reflection. It's the change in direction of a wave when it enters a different medium. Direction din zai canza. Ɗaya kenan. Assuming yanzu kuma again idan ina magana akan light. Let's say light ya taho from air. An fahimci me nake nufi? Light ya taho from air sai ya shiga cikin glass. An fahimci me nake nufi? Idan ya shiga cikin glass, kaga different medium ne. An gane? From air is medium, itself it's a medium, and it's different to medium na glass. An gane me nake nufi? To direction din wannan light din ko wave din da ya taho zai canza. An fahimci me nake nufi? Zai canza, ba zai tafi the same direction ba. An fahimci me nake nufi? When enter a glass. An gane me nake nufi? Therefore from there we know it is a refraction. An fahimci ni? Another example, for example, idan muka zo muna magana akan, for example, air and water, ko air and water. Yanzu for example anan wajen water ce, H2O ne, an fahimce ni? Ga air nan wajen. Idan yanzu ne magana sound waves ne ko, to idan yanzu ne magana gudunta a cikin nan a air, an fahimci me nake nufi, is quite different da gudunta a cikin ruwa, saboda an samu canji na me, na medium. To duk lokacin da ka samu canji na direction in a wave, an gane when it enters a different medium is what you call a what? Is what you call a refraction. Yanzu idan ka ɗauki ɗan ƙaramin abin nan cikin ruwa ne, sai ka saka sai kamar stick a nan, stick. Idan ka leƙo za ka ga direction nashi a air a waje da direction nashi a cikin ruwan ba ɗaya bane ba, saboda me, an samu change of medium. Idan a air ne, direction will be the same. When the object change its position or change its medium, kai zan ce, from air to liquid or from air to water, to there is, in dai ya shiga, to wannan shi ake kira da me, refraction, because direction din zai canza. Are we together? So wannan shi ake kira da refraction. Refraction is a change in direction when a wave enter a different medium, from water
to waye, from waye to waye. An fahimci me nake nufi. To why it is happen? Because the wave speed changes. Me yasa ake samun canji na direction din? Ga amsan nan, because the wave speed yana canzawa. An ji me na faɗa? Wave speed din yana canzawa. Go back to reflection. A reflection velocity baya canzawa, ko mean speed baya canzawa. Velocity stay the same. A reflection, an fahimce ni, velocity the same, frequency the same. An fahimci me nake nufi? Only direction change. Haka ne ko? To a refraction kuma fa, a refraction an fahimci me nake nufi? Velocity me aka ce? Change. Velocity yana canjawa. Me nace velocity ina nufin speed kenan. Speed changes. Why it happen? Because the wave speed changes. Kun gani ko? In refraction, what changes? Speed and wavelength, they all changes. And the wavelength din shi kanshi is going to change. An gane me nake nufi? But amma a reflection, the velocity, the lambda gabaki daya, they are the same. Ko means they all stays the same. Frequency stays the same, velocity stays the same, and lambda also stays the same. Because could you remember this relationship F lambda? An gane B is equals to F lambda. When we are talking about reflection, speed stays the same. Wannan da dukkanin su they stay the same. An gane, but direction only changes. But when we are talking about refraction, when we are talking about refraction, changing of wave motion, an fahimci me nake nufi, from one medium to another medium, direction din zai canza ko. When the direction changes, me yake sawa direction din ya canja? Saboda speed din shi kanshi zai canja. Ɗaya kenan. Wavelength shi ma zai canja. B kenan. An gane wannan ko? But frequency never ever change. I repeat, frequency never ever change. I repeat, frequency baya canzawa a reflection, frequency baya canzawa a refraction, frequency baya canzawa a ko ina. An gane me nake nufi? Therefore frequency the same. An fahimci me nake nufi? Frequency zai zama to the same. An gane bambancin ko? Wannan kenan. So what stays constant? Frequency stays constant. Example, water wave entering shallow water, light bending in glass. Idan ka haska abin nan light, nayi wannan bayanin, in ka haska shi a cikin glass, in ka leka zaka ga ta yi bending. Therefore wannan this is an example of refraction. What is the keyword? The keyword here for you to guess this is refraction is what? Zaka samu bending. When one medium change another medium, or when wave motion yayi changing in medium from one point to another medium. An gane, from one medium to another medium. Wannan shi ake kira da refraction, change in direction of a wave. An fahimce ni. Light and refraction, speed changes, wavelength changes, and the frequency the same. A reflection, the same velocity, the same frequency, the same wavelength, and the direction is going to change. An gane me nake nufi? Wannan kenan. Let's go to what is diffraction. A diffraction of a wave is the spreading or bending. When I say spreading, I can call spreading as a what? As a bending. Spreading or bending. Spreading or what? Bending. An fahimci me nake nufi? Bending out of a wave when they pass through an opening or around an obstacles. When they pass through an opening or around an obstacles. What do I mean by that? If I say a diffraction means waves, kowanne waves nake magana, I don't mean like das classification. I don't mean this is electromagnetic, this is mechanical, this is longitudinal, any waves. I mean any waves here. But classes nake bayani ba. Nan duk in ka ji na ce waves, kawai kowanne waves nake magana. The properties of waves complete, be it mechanical, be it electromagnetic, be it longitudinal, be it stationary, be it progressive, everything in dai yayi calling din kanshi waves, to shi nake magana a nan wajen. An fahimci me nake nufi ko? Now diffraction bending ne. For example, yanzu for example idan ina da misali slit a nan wajen, an gane, ga opening a nan, an fahimce ni, then sai waves ya zo, an fahimci me nake nufi? Waves ko ya taho, kun gani da ya taho nan wajen duk ai direction ɗinsa is this ko? An fahimce ni? It this. Do you get my point? Sai ya zo nan wajen, sai nan wall ne, kamar light, let's assume light waves ne a nan wajen. An fahimci me nake nufi? I have light waves in this part, therefore sai ta taho. An fahimci me nake nufi? Kun san waves yana spreading, already waves, most of the waves suna spreading. Daga source ɗinsu za su yi spreading su warwatsu ko ina.
an fahimce ni. In na zo magana akan polarization za mu gane cewa inda ake mai filtering din waves ya tafi in one direction. So now idan yanzu ya zo nan wajen ba ga wall nan ba, misali ga katanga a nan wajen, ga kuma dan slit a nan wajen, an gane ga distance, an gane wannan distance din shine ake kira da width, an fahimci me nake nufi. Da ya zo light din nan me zai yi, bending zai yi. Idan yayi bending zai shiga, ko bending zai fara yi daga nan wajen, ko in yayi bending me zai faru, sai ya shiga, ko yayi bending. To yana yin bending kuma a nan wajen zai ci gaba da me, zai ci gaba da expanding, an fahimce ni, zai ci gaba da me, expanding. Do you get my point? Do you get my point? Do you get my point? Haka sai ya ci gaba da kuma tafiya normally yacce yake, sai ya warwatsu, sai me warwatsu kamar yacce yake warwatsuwar shi. Kowa ya gane me nake nufi? To wannan bending din da aka samu of a waves to pass through obstacles or to pass through an opening is what we call a diffraction. Duk lokacin da kaji an ce waves yayi bending ya shiga wani waje, mu dauki sound wave mana. Idan yanzu ne magana ina cikin daki a yanzu, wanda yake a waje idan ma na rufe ko ina, idan na rufe ko ina, wanda yake a waje zai iya jin muryata for example. An fahimci me nake nufi? Ku dauki for example yanzu in ne magana, wanda yake a wajen zai jiyo magana, amma na rufe ko ina, za ku gane ya akai magana ta fita. An fahimce ni? To idan muka cire abin da ake kira da transmission, an gane me nake nufi? Yanzu kai ba lalle ka san inda waves din, sound waves din ya fita ba. Shi sound waves duk wani kofa, duk wata ƴar karamar kofa da aka samu, ko dan wani waje ya balle, ko wani dan gap daga wajen kofa ko taga aka same shi, an gane a buɗe, to wave zai iya fita ta ciki, min sound waves din zai iya fita ta ciki, wanda yake a waje ya jiyo amsa, ya jiyo magana ta. An gane me nake nufi ko? For example, idan ya je daidai wajen inda aka samu dan gap din, me wave din zai sai bending, sai lankwashe to the level of nonsense inda zai shiga ya fice. An gane, I'm sorry na ce to the level, wannan is my ideal, my ear ne. An fahimta? Za ta lankwashe, in ta lankwashe sai ta me, sai ta fice, sai ta fice waje. Therefore wanda yake a waje zai jiyo. To waɗannan ƴan ƙananan ƙofofin da kuke rainawa, maybe daga ƙasan ƙofa zuwa ground din, maybe akwai wata ƴan ƙofa, to wannan ƙofar shi sound waves zai iya fita daga wajen, ya fita kuma ka jiyo abin da nake faɗa. An gane me nake nufi? To shi wannan shi ake kira da diffraction. Diffraction shine mutum ya bending, means waves yayi bending ya shiga ta wani kafa ko wani opening da ya samu, ko kuma ya bending idan ya ci karo da kamar misali dutse. Yanzu for example a nan dutse ne, wave idan ya zo me zai yi, bending zai yi nan wajen ya wuce ta nan wajen. An fahimce ni? Ya bend in yadda ki nan wajen sai ya me, ya kurdo ta nan wajen ya fita ta nan wajen. An fahimce ni? Daga nan kuma sai ya ci gaba daga me, ya ci gaba da warwatsuwar shi. That's what we call a diffraction. The keyword in diffraction shine spreading or bending. An gane me nake nufi? Duk lokacin da kuka ji an ce yayi spreading or bending, wave ya shiga wani waje ko ya fita wani waje, wannan shi ake kira da diffraction. When diffraction is strongest, ko when gap size is approximately the wavelength. An fahimci me nake nufi? Idan kana so ka tabbatar da me wavelength ɗinka ko kuma diffraction ɗinka is very strong, idan bending ɗin is very strong, an gane spreading ɗin is very strong, to idan ya zama na cewa gap ɗinka is greater than wavelength ɗinka, an gane gap ɗinka da kake da shi nan wajen, kun ga wannan gap ɗin is very small, ko an gane is greater than ko is smaller than wavelength ɗinka, ko idan yanzu wavelength ɗinka is big, gap ɗinka is small, to kaga za a samu strongest diffraction. Kowa ya fahimce ni? Za a samu diffraction babba. Do you understand? So that's what I want you to understand. Now, when we are talking about diffraction of waves, shine bending of waves through obstacles or any opening. That's it. Then example, sound wave behind wall. Sound wave, yanzu na gama bayanin wannan. Water wave after passing a narrow gap. Duk ruwa ne sai ga wani dan gap dan kadan an samu, an fahimce ni? Ruwan zai yi bending shi ma sai ya fita. An gane ko? Small gap daidai yake da large spreading. Yeah, exactly. Ina aka samu small dan karamin gap ko, to za a samu large spreading, ko large gap little spreading. Idan muna da gap, katan gap for example, an fahimce ni, katan gap haka, to kaga wannan is kato, ko yanzu idan wave din ya zo ba shigewa zai ba. An fahimci me nake nufi? Bending din zai zama very small. Do you get my point? That's what we call a diffraction. An gane ko? That's what we call a diffraction. Let's go to polarization of waves. We call polarization.
My question here is that all waves polarized A true, B false. An fahimce ni? A true, B false. Which one is the answer? All waves polarized, A true, B false. Kai posting din bidiyo din nan ka samun amsa a comment section sannan sai kai gaba. An gane? The answer is going to be false. Not all waves polarize. Only transverse wave polarize. Only transverse. Transverse waves polarize. An fahimce ni? Polarized. Do you understand? Longitudinal waves, longitudinal waves baya polarizing. An fahimci me nake nufi? Does not polarize. To me polarization din? Does not polarize. Me transverse? Perpendicular to the vibration of particle. Particle yana up and down. Shi kuma me? Motion of the waves yana tafiya forward and they create a 90 degree which is perpendicular. Longitudinal, parallel to the direction of wave. Particle yana moving off, ko motion yana moving, particle yana moving off and down, motion shi ma yana moving parallel to the direction. Motion of the wave din yana moving parallel to the direction of the wave. To only transverse wave ne yake me polarization. Do you understand? That's it. So what is polarization? A polarization is a restriction of a vibration to one place. What I mean by restriction of vibration to one place. When I say restriction of vibration to one place, I mean, you know, any source of waves, a waves yana scattering ko ina. Let's say for example, take for example a sun, ko the waves da yake producing from the sun. An fahimce ni kamar light waves kenan. Bai shi a light waves. Idan light waves ya zo, an fahimci me nake nufi. Idan light waves ya zo, do you get my point? Sai me waves din shi ko ina sai ya warware. Dauki water waves for example. Ya water waves yake? Akwai wani specific direction da water waves yake tafiya? A'a. It moves in almost any direction. Are we together? So, when we are talking now, kun gane warwatsuwar waves din kenan ko? To, now, when we are talking about a polarization, an gane ko? When we are talking about whether the waves is polarized or it cannot be polarized, we are talking about restriction na vibration to one place. Idan vibration, idan source of waves in is this, so it can vibrate any particles. An fahimci me nake nufi? Ko ya ta vibrating din ko ina particle sai me energy ya rinka transferring. Do you get my point? But in this manner, idan yanzu muna son mu polarizing din one waves, ya tafi vibration din a one direction. Let's for example mu dauki light wave. Mu ce a light wave muna son vibration din ya tafi in this direction. Do you understand? So there is what we call a polarizing filter. Kamar in ce filter wacce ake sakawa wacce za ta vibrating din da wannan object din yake bayarwa, ko in ce waves din from the source yake bayarwa ya zama to in one direction. An yi restricting din vibration din in one direction. Lokacin da na yi restricting din vibration in one direction, me zai faru? Movement of waves din zai ci gaba tafiya in this direction. Are we together? The movement of wave will continue moving in this direction. This indicates that I restrict the vibration of particles na one plane, an gane, to only one direction. Do you get my point? That is why we said not all waves is polarized, an gane, but only transverse wave is polarized. Only transverse wave can be polarized. Longitudinal wave cannot be polarized. Example, polarized sunglasses, kamar kuma me? Again, light glasses, or in ce light waves. Idan ka haska fitila ya kake gani? Ko tana tafiya in one direction. That's ta tafi direct light waves. Do you get my point? It's one of example of polarization of waves. An fahimta? To keyword shine anan wajen restriction of vibration to the plane, ko restriction of vibration. Na faɗa vibration na particle ba ka da shi ba wani wai specific direction da yake wai vibrate, ko ina zai iya vibration ɗinsa. Ko na gaya mana kamar water wave, ka cilla dutse a cikin ruwa, me ripples din a yake tafiya in almost every direction. Ko so if you want to restrict your vibration of the wave to only one direction, let's say this direction, so if that thing's a polarized, then you put a filter, and that filter will filter the vibration of the particle, and the particle is going to be going in what? In a specific direction.
An fahimta ko? That's what we call a polarization. Then the next one is comparison table. Super important. Properties, reflection. Reflection, wave bounce back already. Refraction, refraction bending ko entering new medium. Ya bending ya entering new medium. Idan ya shiga ko new medium din ko direction ɗinsa zai canza ko speed ɗinsa zai canza. Wavelength ɗinsa zai canza. But frequency will be the same. A nan wajen frequency the same, lambda the same, b the same. An fahimci me nake nufi? Bari in sa shi a haka for example. Be the same while the direction will decrease. Are we together? In wave bending, that is refraction. In refraction, could you remember? In refraction, frequency should remain the same. Lambda will change. An fahimci me nake nufi? And velocity also will change. That is speed kenan. Speed will change. Are we together? And also the direction is going to be we are not talking about direction in refraction, but obviously it can change. An fahimce ni, because it will not go directly to the normal abinda yake a other medium. Diffraction. Diffraction, spreading or bending ko spreading or bending around obstacles or opening. An fahimce ni, gashi na ƙara ko or opening. Idan abu ɗaya yake waje ko sai waves ya zo zai yi bending sai kuma ya spreading, ya ci gaba da spreading. Do you get my point? Then polarization, vibration restricted to one place. Idan kai me vibration ya restricting to one place is what you call a polarization, and not all of the waves is polarized. Only transverse, a transverse where the particle movement and the wave movement are perpendicular to one another. We call it a transverse, and transverse is what? A transverse wave can polarize. Do you understand? You can polarize a transverse wave. That's what we want you to understand. Then the next one, superposition principle, ko ka kira shi da me? Interference. Interference. An fahimci me nake nufi? Mene interference? Interference when two waves, kun ji keyword din two. An fahimce ni? Two waves. I'm not talking about one waves. I'm talking about two waves in superposition principle. Ko kuma ka kira shi da interference. An gane principle ko interference. Interference kamar haduwa kenan ko one wave ya haɗu da one wave din, wannan shi ake kira da interference. An fahimce ni? So now what is interference again? When two waves meet, idan suka haɗu, an gane, their displacement add together. Displacement din su yana adding together. Let's talk about let me say waves. Let's say for example, the first wave is like this, an gane, and the second one is going like this. An gane me nake nufi? So this is what we call an interference. Ko means two waves sun yi me? Sun yi adding, means two waves sun yi meeting. Sun haɗu kenan. Do you get my point? Sun haɗu. To haɗuwar da suka yi, kun ga nan kamar ai kaga anan sun haɗu, nan ma sun haɗu. To wannan shi ake kira da interference. An gane? To sai aka ce when two waves meet, their displacement add them. An gane? From here, you can see the amplitude increase. And instead, if we are talking about the first wave here, the amplitude is lower than the second wave. The second one has a higher amplitude. When the second waves has a higher amplitude, so we call it as what? Interference. Therefore, amplitude is increasing. So, and I did so introducing the different types of interference. Akwai types of interference guda biyu kuma mu rike su saboda they are very important. Number one is constructive interference, and number two is destructive interference. What happened in constructive interference? In constructive interference, two waves ne suka haɗu, an gane me nake nufi? Two waves ne za su haɗu, sannan sai me ki producing din a higher amplitude. An gane me nake nufi? It produce a higher amplitude, kamar yacce muka yi bayani anan wajen muka ce the displacement they will add together, means the displacement add together. Cool? So let's say for example another wave is like this. An fahimci me nake nufi? Is like this, is like this. Do you get my point? This is what we call a constructive interference. An gane? Again, zan iya ƙara ma wani again, dukkanin su is constructive interference. I can put another waves like this one. An fahimce ni, ya taho anan wajen.
This is what we call a constructive interference. Me yasa? A constructive interference yana producing in me a higher amplitude when two or more waves are together. Let's say, for example, considering the first waves, which is the blue one, ko kunga in this case amplitude ɗinsa bai kai amplitude mai ja ba, an fahimce ni, bai kai kuma amplitude na ƙarshe ba na sama. Therefore, it add together displacement in adding, and they produce a higher amplitude. Do you get my point? It produce what? A higher amplitude. Do you get my point? When you let me say, for example, ina da mic a hannuna, wani yana da mic, sai muka yi magana. Amplitude din will increase. An gane me nake nufi? The amplitude is going to increase. Do you understand? The loud, the ƙarfin, the ƙarar abin, for example, loud na abin zai ƙaru. Do you understand? Na yi magana, abokina ya yi magana, na riƙe mic, shi ma ya riƙe mic, sai muka yi magana a tare. Ya za ku ji? Amplitude is going to increase. Do you get my point? That's what we call a what? Superposition or interference. That is constructive interference. Kaga an yi constructing din wani an ƙara mai amplitude. Do you understand? That's it. So the second thing is what? Destructive interference. From the word distraction. Kun san me distraction ai? So destructive interference shi ma waves ne waɗanda suke faruwa daga ƙarshe sai su cancelling ɗin kansu. Amplitude ɗin yana decreasing, sai samar da weak sound, sai samar da dark region. For example, yanzu for example gashi wannan waves ɗin ne ko? To additionally sai yanzu sai in ƙara cewa to ga wannan wajen, saboda they are moving in opposite direction. An gane me nake nufi ko? To kaga in this case they are what? They are cancelling one another. An gane, one in up and this one is crest. An gane, this one, the second one is what? Is trough anan wajen. An fahimci me nake nufi? To in this we call it a destructive interference. An gane, destructive interference waves din suna cancelling din kansu. An fahimci me nake nufi? To lokacin da suka yi cancelling din kansu sai a samu amplitude yayi decreasing. When the amplitude decreases, you cannot understand anything. Let's say for example a noise. Back to noise a cikin abin nan. Kana zaune kawai noise, wannan ya magana ta 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 ta, and finally ba wanda zai fahimci inda ake magana, ba wanda zai fahimci me ake magana. An gane, means kenan waves din is now cancelling, means suna cancelling din kansu, ko ba za ka fahimci ma me ake magana akai ba, za ka samu weak sound da sauransu. That's what I want you to understand here. Then let's move to the next, which is beat. What is beat? Beat occur when two waves of nearly equal frequency combine. When two waves, amma me keyword din, two waves nearly. Kun gane, two waves with nearly frequency suka yi combine. Bari in ba mu simple example. Idan na ina magana akan nearly frequency combine, an gane, misali again, frequency of, let me say 50 Hz and the frequency of 52 Hz, kun gane me nake nufi, from different sound, an gane, from different source. An fahimce ni? Wannan sai magana da 50 Hz, wannan sai magana da 52 Hz. An gane, to akwai beat. Wannan beat din za ku ji sound din ya fita sau biyu. An gane me nake nufi? Sound din ya fita me sau biyu. Za ku ji irin mu din nan. An fahimce ni? So wannan difference na beat din, do you get my point? Shine yake distracting din abin. Sai ya zama to ka dan samu wannan wu din. Kun gane? To idan ya zama na cewa kana so kai clearing din wannan, sai ka yi me? Sai ka rage wannan beat din yayi daidai da wannan 50 din. Yayi daidai da wannan 50 nan ya zama 50, nan ma ya zama 50. An gane, saboda me? There is a frequency differences. Let's say for example from the same source again. Yanzu yayi magana da 50, kai magana da 50. To therefore magana za ta tafi normal, babu wani beat da za a samu. An gane? To sound becomes loud, it becomes soft, it becomes loud and but amma repeatedly. Za a dan samu dan repetition na abin nan. An gane? To amma ya ake samar da beat din? Dole fa beat din sai ya zama na cewa ana da me? Ana da small differences na frequency. Shi yasa aka ce nearly equal frequency.
idan ya zama na kuma bit din ya zama large ba bit din ba, idan ya zama na frequency ya zama large to ai kuma sai dai a samu me, sai dai a samu abin da ake kira da, sai dai a samu different sound kenan ko na yi magana da 50 wancan ya yi magana da 100 to kun ga different sound za a samu, kun gane. To shi sa application na bit masu musical instrument din nan suka danna mun suka kada abu suka ji dan wannan wudin dan bit din da yake tashi, an gane me nake nufi, to za su so su daidaita shi yacce frequency na abin nan din zai zama equal, an gane. To for you to calculate the bit din da aka samu between one frequency to another frequency, you need to subtract one frequency from the second frequency, an gane. Let's say you have 50 and 52, you now 50 minus 52, an gane me, you now 52 minus 50, the bit here is equivalent to 2. Do you understand? Has kenan, an gane. Wherever you hear bit ana mana magana akan subtract kenan. You will have two frequency or two frequency. When you have two frequency, just subtract them. The result is your bit. An gane ko? That's what I want you to understand here. The next one is what? Doppler effect. The Doppler effect shine change in observed frequency. Me yasa nace change in observed frequency? Due to relative motion between source and the observer. Ni ne source a nan wajen, an fahimce ni? Ni ne observer a nan wajen. Nan kuma mota ce, ambulance ce ta taho. Tana da me? Tana da wannan sarin din da take kadawa. Daga nesa zan rinka jiyo ta dan kadan. As it moves closer to me, tana me? High din means pitch din yana me? Yana karuwa. Pitch din loudness na kunne na abin da nake ji is what we call pitch. Idan muka zo sound waves zan ƙara bayani akan menene pitch sannan kuma menene amplitude, an gane ko? To sarin din yana kadawa at the ambulance moves closer, or the ambulance is moving closer to me, kun gane. Da me? The sarin abin da nake ji a cikin kunne na, an fahimci me nake nufi, is going to be high. The pitch din kenan yana karuwa, kun gane. To wannan canji din da ake samu when the me frequency is closer to you, an gane, due to a relative motion between the source din shine wannan ko, shine ya sunanta wannan motar abin nan din ko, sannan observer din ni ne kamar misali observer din ko, lokacin da ta zo kuma ta wuce tun ina jin karar har yanzu kuma sai in daina jin karar. Do you get my point? That's what we call a Doppler effect, change in observed frequency. When the frequency is close to you, what you are hearing or what you will be listening, kun gane, the pitch from your ears is going to be high, while when it moves far away from you, the pitch is going to be very low, an gane ko? Wannan shi ake kira da Doppler effect. Doppler effect, change in observed frequency. Kun ji? Observed frequency, because relative motion na ɗaya tsakanin source da observer, an gane ko? Lokacin da ta yi kanka ta tafi. Passing car horn, lokacin da ka take horn kafin da zo wajenka, tana zuwa daidai wajenka, din zai ƙaru a kunnen ka, zaka ji irin me pitch sosai, ƙara sosai. Radar speed detection and so on. Key observation, source approaching, frequency increase ko high pitch kenan, an gane. While source moving away, frequency decrease, low pitch kenan in tana moving away, an gane. Kuma always mu rike wannan kafin ma in zo, frequency yana dealing da me pitch, an gane me nake nufi. Frequency yana dealing da pitch, while amplitude shi kuma yana dealing da me loudness ko. Ku rike, frequency is pitch, amplitude is loudness. Zan ƙara bayani idan na zo sound waves again. Let's move to the next. Ga summary nan na gabaki ɗaya properties ko in ce characteristic na me na waves da muka yi. Bounce back, reflection, change medium, be bending, speed in ya canza, frequency ya zama constant, lambda ta canza, is refraction. Spread out or bending is diffraction. One vibration plane is polarization. Waves meet is interference. Close frequency is beat, while relative motion is Doppler effect. That's all of it. Try to understand this chart. Then the Jamb questions number 1. Any line or section through an advancing wave in which all the particles are in the same phase is called the
any line ko kuma section ne through an advancing web. Idan na ce advancing web is a progressive web. An gane me nake nufi. It's a progressive web. To kowanne layi or any line or section through an advancing web in which all the particles are in the same path is called the wave front. The answer is wave front. Me yasa ya zama wave front? Let's say for example yanzu ka saka dutse a cikin ruwa. An gane wannan ripples din duk wani line da ripples din da suke tafiya. An gane me nake nufi? An gane duk wani ripples da yake a nan wajen. An gane particles din are moving in the same pace ko idan sama abin yayi is sama idan ƙasa abin yayi particles din wannan ripple din is ƙasa dukkanin su suna tafiya the same pace. An fahimce ni wannan the same pace din da suke tafiya kamar misali rope yana tafiya kun gani the same pace yake tafiya ko an gane to wannan shi ake kira da me wave front. Any line duk wani line or section through an advancing wave in which all the particles are in the same pace dukkanin particle din are in the same pace is what we call a wave front. Wavelength kun san distance between two successive abin nan ne. Wave crest kuma saman ne, wave trough kuma ƙasan ne, wave front shine amsa. Question 2. The combination of sound waves with different frequencies. Combination ka haɗa ko combine sound waves with different frequencies is known as A. Interference, B. Diffraction, C. Superposition, and D. Force vibration. To abinda nake so mu fahimta kun ga na gaya mana keyword din nan waɗannan is very very important. When we are talking about the combination of sound waves, combination me ake nufi kenan? Interference. Interference is the me combine when two waves combine. An fahimci me nake nufi? When two waves combine either with the same frequency or with different frequency kana jin combination of waves kakka daɗa kakka raga interference. Do you get my point? That's what I want you to understand. Interference is the word, is the key word that will help you. Keyword is the keyword will help you to understand in what properties are you talking about. Idan na ce diffraction ka nemi bending ko spreading out. Idan na ce superposition, superposition interference daban. Interference shine haduwar waves ko combination na waves, diffraction shine bending, superposition kamar abin nan biyu aka sa mana a nan wajen. Superposition can be a what? Can be interference ko back. Na yi magana akan superposition principle when two waves meet. Haka ne, amma dai mostly abin da muke magana akan shine me interference. An gane wannan kenan. Then force vibration ba zai zama to answer ba, the answer should be A. Are we together? Then the next one is a wave disturbance travel in air enters a medium in which its velocity is less than that in air. Which of the following statement is true about the wave in the medium? Zan sake maimaitawa. A wave disturbance, kun ji wave ko? Traveling in air, da yake traveling in air, sai entering a medium in which its velocity, sai ya entering din daga air sai entering din wani medium which its velocity is less than, wannan velocity din da ya entering zai rage velocity ko? That in air, because daman na gaya mana speed can change. When a wave change a medium, speed din yana canji. An fahimci me nake nufi? From one medium to another, speed yana canji, wavelength ma yana canji, frequency baya canji. Haka ne faɗa ko? Very good. Which of the following statement is true about the wave in the medium? A. Both the frequencies of the wave and the wavelength are decreased. Frequency yana daman changing, baya changing. Wannan ba is not the answer. An gane ko? Go. The frequency of the wave decrease. Ƙarya ne, frequency baya canzawa. Tun anan ka sani. The frequency of the wave is unaltered. Very good. Unaltered wacce take never change. Unaltered ba a canza shi ba. While the wavelength decrease, definitely the wavelength is going to decrease. Therefore, D, the frequency of the wave is decreased. Duk fa inda aka ce koye increasing koye decreasing frequency ƙarya ce. Frequency they the same, they abin nan, they remaining the same. Na faɗa a reflection, a refraction, a diffraction, a interference, all frequency baya canzawa. Ma za mu san wannan mu sa shi a cikin back of our memory. Go. Question 4. Which of the following properties is or are common to all waves? Common to all waves. Common ne to all waves.
definitely ai abinda ma zai kawo maka common ne to all webs, kowanne web akwai diffraction, akwai refraction, akwai interference. An gane? Polarization is not common to all webs. Shi na faɗa ko banda polarization. An fahimci me nake nufi? Polarization banda polarization, because polarization only transverse wave ne yake polarization. Do you get my point? Only transverse wave ne yake polarizing. Therefore, the answer is going to be diffraction, refraction, interference. In akwai ma reflection duka akwai. An gane, amma banda polarization. The answer is going to be D. 1, 2, and 3. Which of the following characteristic of the wave is used in the measurement of the depth of the sea? Idan kana neman depth na sea, misali, tsawo nan duk sea ne, nan ne ƙasan sea ɗin, nan duk sea ne, nan duk sea ne, nan duk sea ne. An fahimce ni? Kana neman depth, distance na me, na sea. Do you get my point? Kana neman distance na me, na sea. To, da wanne characteristic na waves ake amfani wajen nemo distance in sea ɗin? An fahimce ni? What will be the distance na sea? A. Diffraction, B. Interference, C. Refraction, and D. Reflection. So the answer is going to be D. Reflection. I will explain. Akwai wani abu da ake kira da sona ne, idan ban manta ba, a sound waves akwai shi. An gane? Amfani ake yanzu, for example, idan ana so a gano how depth the sea is, ya yanayin tsawon sea ɗin yake a can ƙas, ya yanayin tsawon shi yake. To sai a amfani da waves. Waves ake turawa cikin ruwan. Wanne irin waves ne? Sound waves ake turawa. To sai wani abu mai ƙara sai ya zo ya ƙara. Do you understand? Idan ya ƙara, based on the application of echo, za mu zo echo a sound wave sosai. Based on the application of echo, idan wannan abin ya ƙara, ƙarar ai tana shiga cikin ruwa ko? Yeah. Sound yana shiga cikin ruwa. Kakka ce wai sound sai a air yake. A'a. Sound can pass through water. Sound can move through water. Do you understand? To sai in zo in ƙara nan wajen mai jahilin ƙarfi. Do you understand? Idan na ƙara, ƙarar za ta shiga cikin wannan medium ɗin. Idan ta shiga cikin wannan medium ɗin, za ta ci gaba da tafiya, ta ci gaba da tafiya, ta ci gaba da tafiya. An gane me nake nufi ko? To lokacin da ta je ƙarshen wannan abin, ƙarshen ƙasan kenan ground ɗin, ko? Sai ta doki ground ɗin, sai ta dawo. Ta reflective back, ta reflective back, ta reflective back. Tana fitowa kuma, to kai kuma sai ka ji. Kun gane wannan? Kun gane wannan ko? To me yake faruwa? Bari in gaya mana me yake faruwa a nan wajen. To lokacin da kai ƙara, kana yin ƙara, let me say, saka agogonka nan wajen. Kana yin ƙara yanzu sai ka danna, kana ƙarar ka danna agogo, ka danna, sakan zai tafi 1, 2, 3, 4. Kuna ji na? Ya ci gaba da tafiya ko? Ƙarar ita kuma tana tafiya cikin ruwa ko? To lokacin da ka ƙara jin ƙarar a kunnenka zai dawo, echo ake cewa wannan ko? Bouncing back is one of the application of reflection. An gane me nake nufi? Reflection ya dawo ma ko? Bouncing back na abin da ka faɗa. To lokacin da ka ji wannan ƙarar ta dawo ma kunnenka a sakan nawa, kai kuma agogonka za ka ji a sakan nawa. Let's say a sakan 1, 2, 3, 4, 5. Ne sai a 5 second ta dawo maka ƙarar. Kun ji me na faɗa ko? A 5 second ƙarar ta dawo ma ko? Kaga zuwanta da dawowarta ne 5 second. Do you get my point? An gane me nake nufi? Zuwanta, tafiyarta da kuma reflection ɗin da ta yi back. An gane tafiyarta da ta yi, ta daki wannan abin ta dawo is 5 second. Do you get my point? To, kai kuma so kake ka nemo depth, tsawon wannan abin. To ku sani cewa a echo formula, a echo, idan kana neman echo, ko idan ban manta ba, a echo formula means distance is equal to, means depth ɗin kenan is equal to VT over 2. Wannan 2 ɗin saboda me? Tafiya biyu ta yi. Da ta tafi ta daki wannan sai kuma ta dawo, ka ji ƙarar. Kaga 2 trips ta yi, tafiyarta da kuma dawowarta. Shi sa ake sa over 2 a nan wajen. An gane me nake nufi? Domin ka san actual distance ɗin abin. Do you get my point? Saboda ka san actual distance. Idan ka ɗau time ɗin da ta ɗauka nan wajen 2 second, ya tafi ya dawo, to kaga na gabaki ɗaya trip ɗin ka abin nan. To idan kuma kana buƙatar na 1 trip
tafiyarta ko dawowarta, ko in ce let's say dawowarta mu anan muke magana, to zaka ce over 2. Haka echo formula take ko. To yanzu for example, yanzu already velocity time ɗinka kana da shi is 5 second, ɗauki 5 second ɗinka. Do you understand? To what will be your velocity? Velocity of sound a cikin ruwa. Velocity of sound a cikin ruwa. An gane me nake nufi? Kun san akwai in air and akwai in water. Velocity of sound a cikin ruwa is almost, let me say, 1,500. An gane me nake nufi? 1,500. Na solid ya fi kowanne yawa. An fahimce ni? To amma mu ɗauki, let's say velocity is about 1,500. You know this is almost constant. An gane? An experiment has been done and found out that the sound in water is going to be 1,500 velocity da yake tafiya da shi. An gane wannan ko? To kaga kawai abin da zaka yi anan wajen me zaka yi? Substituting na value na formula zaka yi. Aka ce to kana da 1,500 multiplied by time din da ya dauka, which is 5/2. Gaba ɗaya duka trip din da ya IBA da tafiyar shi da dawowar shi, to in kai over 2 zai baka na iya tafiyar. An gane distance din da ya je yadda ka kenan, banda na dawowar, shi sa ake sa over 2 domin ka samu ɗaya. An gane ko? To ka kalla a yanzu a nan wajen, ka ce 1,500 times 5 divided by 2. An fahimci me nake nufi? To abin da ya baka, an gane me nake nufi? Let's say ya baka 3,500 meter. To wannan meter x ɗin da ka samu, wannan ɗin nan, kuna ji na, ita ce me? Ita ce distance na wannan depth ɗin. Wannan shine tsawon wannan ruwan. To sai ka auna tsawo ne kaɗan ko tsawo ne babba. 35 kilometer fa kenan. 35 kilometer, saboda 1 2 3 35 kilometer na tsawon. Kaga duk wanda ya fada wannan ruwan ai yana ruwa. To kaga kenan shi ake amfani da su wajen me? A nemo depth ko me? Ko distance na ƙasa, means na ruwa, depth na sea, na kogi, a gano da me ake da web. Wannan da application ne na physics. An gane ko? Application ne na physics. So therefore, you now understand the depth of this water is 35 kilometer. To ko kai aka ce 35 kilometer, ai da mugun tsawo. Kuna gane me nake nufi? To wannan shine yake nuna mana. To amma a nan wajen, which of the, mu dawo question din mu ta nan wajen, which of the following characteristic of the wave is used in the measurement of the depth of the sea? A, diffraction ne. Kun ga ba maganar diffraction bane. Menene? Refraction ne. Me yasa? Ai da echoes da sound din ya shiga cikin ruwa, da ya kai ƙarshen ruwan can ƙasa, me yake faruwa? Dukan ƙasan yake yi, sai reflection sai ya dawo. Kai kuma bacin wani lokaci na sakunkuna ko na minute, sai ka ji me? Sai ka ji ƙarar ta dawo ma. Wannan ƙarar lokacin da ka yi ta tafi cikin ruwa, ba za ka ƙara jin ta ba sai sanda ta je ta daki abin ta dawo. To lokacin da ta dawo, lokaci ne ka auna lokacinka. To lokacin da ka ji wannan ƙarar, to wannan shine time ɗinka. So therefore, kaga reflection ake magana anan, saboda reflection tai. Therefore anan wajen zaka ce reflection is what we use to measure the depth of the sea. That's question 5. Then the next question is ripples on water and light waves are similar because they ripples on water. Waɗannan ripples on water and light waves, an fahimce ni, light waves ko da suke tafiya are similar. Similar ne because A, both have the same frequency. Ba zai yiwu ba. Water waves da light wave ba frequency ɗaya gare su ba. Ba wai haka aka ce ba frequency ɗaya gare su ba fa. Idan a water waves nake magana, wai dan yayi reflecting ko water wave the same medium ne, to frequency shi ɗaya, ko ya shiga ciki, ko ya reflecting, ko ya diffracting, ko ya interference, duk frequency ɗaya, duk water wave ne. Amma wai wajen hada frequency na wani wave din da kuma wani wave din again, kamar water wave, an fahimce ni, water wave da kuma light wave, frequency din never ever be the same. Wannan ba ɗaya bane ba. Go to number 2. Can be refracted and diffracted. Can be refracted and diffracted. So exactly, it can be refracted and it can be diffracted also. Saboda duk wani wave, characteristic na wave kowanne iri ne, can be reflected. Ɗaya kenan. Kun ji ko? Can be reflected. 1. Can be refracted. Kun ji ko? Can be me? Can be diffracted. An fahimci me nake nufi? Can be interfere. They can interfere, wani ya shiga cikin wani su haɗe. An fahimci me nake nufi?
but not all wave can be polarized. Not all wave can be polarized. Not all wave can be polarized. Do you understand? So wannan abin shi ake so ka fahimta. Once you understand this, to ka gama. To kaga from here, equation ɗinka ka san B is the answer. Do you understand? Can be refracted and can be diffracted. The answer is B. Are longitudinal waves? Yeah, let's see if they are longitudinal. If we are talking about longitudinal, two waves, one particle na wave din yana tafiya perpendicular or parallel to particle na me na motion na waves din. To kaga anan wajen longitudinal waves, light waves is not a longitudinal wave. Remember, light waves is not a what? Longitudinal wave, but water waves is a longitudinal wave, definitely. See you. Water waves is not a longitudinal wave, is transverse wave. An gane me nake nufi, because is perpendicular. The motion of the particle is perpendicular the movement of the wave din. Kun ga water wave is this. And again, light waves is also transverse balance. Dukkanin su they are not longitudinal. Definitely they are all transverse. I told you this. I just want to remind you and put this at the back of your memory that almost all electromagnetic spectrum are made transverse wave, means movement na particle ɗinsu is made perpendicular to movement na wave motions ɗinsu. An gane ko? So therefore C will not be the answer. Question D have the same velocity, ƙarya ce. Ba wani waves da yake da same velocity da wani waves din. An fahimta? Therefore wannan ba amsa bace ba. Therefore the answer can be refracted, diffracted. Remember this one? The property of wave. The wave can be reflected, can be refracted, can be diffracted, can interfere, can polarize, but not all wave can polarize. Only transverse wave can polarize. Are we together? Longitudinal waves can never ever be polarized. Then go to the question 7. The characteristic of vibration that determine its intensity is the intensity of waves. Intensity of vibration deals with amplitude. Intensity ku ji wannan, is directly proportional to me square of the amplitude. Kun ji ko? Square of the amplitude. To wannan ita ce formula, kar ku daɗa kar ku raga. Wherever you see intensity of vibration na abu, it depends on the what? Amplitude. Therefore the answer is B. The answer is amplitude. Frequency ba shi bane ba. Frequency deal with what? Pitch ko? Frequency deal with what? Pitch. Are we together? While overtone deal with me ake ce masa block ko? Za mu bayanin shi idan muka zo sound waves. Then wavelength, wannan successive crest ne da sauransu. Then question 8 says wavelength, medium of propagation, wave velocity, frequency, the energy. Which of the above are used for characterizing waves? Which of the above are used for characterizing waves? Kun ji characterizing wave aka ce. Number 1, akwai wavelength. Dole akwai shi ko kun ki ko kun so. Dole akwai wavelength. An fahimce ni? If you could remember V is equals to F lambda, frequency is there, wavelength is there, and the speed is also there. Are we together? Medium of propagation, that one is classifications of waves. The medium of propagation, which comprises with what? Electromagnetic waves and the mechanical waves. Is not one of the characteristic of waves. An fahimce ni? One of the characteristics of waves can be wavelength 1, wave velocity 2, an gane, and the last one is going to be frequency. An gane, wavelength, wave velocity, and the frequency. An gane, therefore the answer is 1, 3, and 4. Is there any 1, 3, and 4? The answer is D. Do you get my point? So anan muka kawo ƙarshen characteristics / properties of waves. Insha Allah, anan muka gama waves ɗin gabaki ɗaya. Ba dai gaba ɗaya ba, za mu shiga kuma kowanne akwai sound waves, akwai su reflection din under characteristic din, su refraction din da sauransu. But amma waves dai, the properties na wave, the characteristic na waves, the classification na waves, mun gama da shi insha Allah. So thank you, till we meet in our next video. Bye. NUL Science Academy.